Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kìsà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kìsà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. Ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Oòduà. Ẹ jẹ́ ká forí korí. Gbogbo ọ̀dọ́ ilẹ̀ bàbá wa. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́kọ̀wọ́. Lọ́mọdé làgbà lóbìnrin lọ́kùnrin o. Òmìnira la fẹ́. Ọmọ Oòduà kí lẹ fẹ́ o. Yorùbá nation ni o. Kéku lè ké bí eku. Ẹyẹ lè ké bí ẹyẹ. A ò fẹ́ nikẹ́ni lọ kàdá dúró la fẹ́. Olúkálùkù dájọ́ orúkọ bàbá rẹ̀. Lórí ilẹ̀ wa o. Ẹ ò bá lẹ́gùn bàbá ní òjò bí ó sì jó mọ́ bàbá nìkan ò lè múni sí. Àló ti tó gẹ́ a ò ṣe mọ́. Ìrẹ́nijẹ èyí ti tó gẹ́, ìfìyàjẹni ti tó gẹ́, ikú ọmọdé ikú ọ̀dọ́ a ò fẹ́ mọ́ nílẹ̀ bàbá wa. A fẹ́ kí èdè wa ó di pàtàkì ìgúnlé. A ò fẹ́ ètò ìjọba tipátipá mọ́. Gbogbo ẹ̀yin ọ̀jẹ̀lú ọ̀bàlújẹ́ ènìyàn yìí ẹ kó ráńgà yín ẹ máa lọ. Ká lè fúnra wa ní ètò ààbò tó péye lórílẹ̀ bàbá wa. Ìyà tá a jẹ tó lọ́wọ́ àwọn ará òkè ọ̀hún, ìfipábánilò yìí a ò fẹ́ mọ́. Bíbani ní nǹkan oko jẹ́ dídá ẹ̀mí àwọn àgbẹ̀ légbodò ó ti sún wa. A kì í bá ní tán ká fani nítàn ọ̀ya, ẹ jẹ́ a máa lọ ká lọ gbòmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kìsà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. Òmìnira ni Yorùbá nation fẹ́ o. Lágbára Ọlọ́run Elédùmarè, ẹ ṣáàjì a máa kíra wa kú oríire torí pé n tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ tèmi rí yìí ó fi hàn mí pé òmìnira yẹn ti dé. Ṣebí tẹ́lẹ̀ ṣe bá Yorùbá lábára wa ń bẹ̀, Ìgbò náà ń ṣe tiwọn, ó ti bẹ̀rẹ̀ ilẹ̀ Haúsá náà, kò sọgbọ́n kò sí wọ́n yìí fẹ́ ṣe sí. Òmìnira ti délẹ̀ Yorùbá, Ọlọ́run ò wá ní ṣe ní omi ìnira fún wa lágbára Ọlọ́run. Mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò tí a wà yìí, Yorubanation náà. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ kí yín pé ẹ kú dédé àsìkò yìí, gbogbo ojú tó wò mí káàkiri gbogbo ayé. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ kú ìyálẹ̀ta, ẹ kú alẹ́. Èyíkéyìí tó bá jẹ́ pé ẹ wà, kódà yín tẹ́ ń wò mí lóru, ẹ kú o. Ẹ kú náà Yorùbá kú bá ń sọ. Ẹ kú lé báyìí là ń kó nílé, ẹ káàbọ̀ náà là ń kérú ọ̀nà. Mo máa ń sọ gbogbo ìgbà pé ẹni tí ò kí ni kú lé ó pàdánù ẹ káàbọ̀. Ẹ kú lé o, àtúndé lónìí o. Ọ̀sẹ̀ tá a wà yìí ní agbára Ọlọ́run, ọ̀sẹ̀ náà sàn wá sówó, yóò sàn wá sọ́mọ, yóò sàn wá sí àìkú baálẹ̀ ọ̀rọ̀. Nínú ọ̀sẹ̀ tá a wà yìí, ayé ò ní torí èmi àti yín gbé dígà o. Ẹ mọ̀ pé ẹni tó bá torí rẹ̀ gbé dígà, tí wọ́n torí rẹ̀ kó ṣọ́fẹ̀, ó parí nù. Kò wá ní parí fèmí àti yín lọ́sẹ̀ yìí. Mo sì fàsìkò iṣẹ́ àdúrà fún gbogbo mùsùlùmí tí wọ́n rọ́ kùrùkẹrẹ pé ìjọ sátidé o àwọn òṣèléyà yóò bá wa láyé láàyè àti láyè rere. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan, kẹ́ jẹ́ àjọjẹ gbádùn ètò tòní tá a tún gbé wá. Ètò tá a bá wá yìí, tá a gbé wá yìí, ìròyìn ayọ̀ ni. Ó sì dá mi lójú pé nígbà tá a bá ṣetán tá a pò pọ̀
yóò jẹ oúnjẹ aládùn lẹ́nu ẹni tó nífẹ̀ẹ́ sí ilẹ̀ Yorùbá àmọ́ ó lè jẹ oúnjẹ tó kàn ó lẹ́nu àwọn ọ̀tá Yorùbá tí wọn ò fẹ́ kí Yorùbá délẹ̀ lérí, ó lè kan lẹ́nu wọn. Ó yá ẹjẹ́ àjọ gbé agbada náà kaná kájọ sí oúnjẹ tòní ká lè rí i pé oúnjẹ aládìídùn ni. Àmọ́ ká tó máa lọ, èmi á máa bẹ̀bẹ̀ gbogbo ìgbà máa sọ pé ẹ wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí, ìyẹn fẹ́yìn tẹ̀ wò wá lórí YouTube tó sì jẹ́ pé ẹ tí ì bá wa tẹ̀ tẹ́lẹ̀. A wà lórí Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV. Ẹ wo ibi tí wọ́n kọ subscribe sí, kẹ́yìn tí ẹ tẹ̀lé ni pé ọgbọ́n yìí ti ń pariwo ti pẹ́, ọ̀dà jẹ́ bá ṣe bẹ́ẹ̀ lé ní kẹsì buwọ́lù. Kẹ́ ẹ wá wo bọ́lọ́run ó ti buwọ́lù àdúrà tìyín náà. Èyí tẹ́ buwọ́lù náà Ọlọ́run ó buwọ́lù àdúrà gbogbo wa. Ó yẹ bá mi ṣe bẹ́ẹ̀. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ subscribe yìí ẹ rí aago kan bẹ́ẹ̀ náà kẹ́tẹ́. Eléyìí ni wọ́n pè ní aago ìrántí, notification bell. Gbogbo ìgbà tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ ètò ni wọ́n máa gbé wá fún yín pé a ti bẹ̀rẹ̀ ètò ní orí BGI TV. Ìyẹn bẹ́ẹ̀ bá tẹ aago náà, bẹ́ẹ̀ bá tẹ aago náà tán ó kúṣẹ́ kan. Bẹ́ẹ̀ bá ti tẹ aago yẹn ẹ rí ALL all ó wà lókè pátápátá ẹ tẹ̀ ẹ́. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé gbogbo ètò tó bá ṣe ní BGI TV mo fẹ́ máa wò pàápàá jùlọ ti Bàbá Gbàgede Ìmọ̀. Wọn ò sì ní figbá kan bọ̀ kan nú fún yín bẹ́ẹ̀ bá ti tẹ̀ ẹ máa àmọ́yé gbàgbéje èèyàn ló máa pè mí bàbá àrí update mọ́ àrí yíwò mọ́ torí pé wọn ò tẹ aago yẹn ni. Ẹ gbìyànjú kẹ̀tẹ̀kẹ̀sì tẹ all kedere báyìí lẹ́ẹ̀ máa rí mi wò. Kò nídìí pé mo ṣe ń pè yín, YouTube fún rẹ̀ wà pè yín. Ẹ̀yin tẹ́ wá wà lórí Facebook, ẹ wo ibi tí wọ́n kọ follow sí nínú Gbàgede Ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀. Tó bá jẹ́ bẹ̀lẹ̀ yìí já sí ẹ sá tẹ follow. Bẹ́ẹ̀ bá ti follow wa gbèdéle báyìí náà lẹ́ẹ̀ máa rí wa gbogbo wa, ẹ tún tẹ aago yẹn náà bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wá wà lórí Instagram, a wà lórí Gbàgede Ìmọ̀ _22. Ẹ wo ibi tó kọ follow sí kẹ́ follow wa. Ojú tẹ́ fi ń wò mí yìí ojú náà ò ní fọ́, etí tẹ́ sì fi ń gbọ́ mi ò ní di. Ẹ wá jájọ jókòó kájọ wá nǹkan fìdílé àbí ká fìdílé nǹkan kẹjá jọ jẹ̀gbádùn ọbẹ̀ náà. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan nígbà tí ń bẹ̀rẹ̀ ètò yìí pé ìròyìn ayọ̀ ni. Mo wo sàkún ohun tí ń ṣẹlẹ̀ nílùú Nàìjíríà. Láti ilẹ̀ wá tẹ́lẹ̀ òyìnbó kan ní kò sí olórí dáadáa kan tí ó sọ pé kí wọ́n bóun pín ibi tíjọba òun dé. There is no just ruler that we say is territory that we want his territory to be divided. Ìtòyìnbó ìsọ̀rí pé olórí kan dáadáa kan wà o tá a fẹ́ kí wọ́n bá òun pín ibi tí àṣẹ òun lè dé. Bókọ̀rọ̀ yẹn yóò fẹ́ kí wọ́n tún fẹ́ lójú sí fóun ni. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí fún ẹni bá jẹ olórí ilẹ̀ Nàìjíríà. Kò ní fẹ́ kẹ́ ẹ wá ní Yorùbá lọ, Ìgbò lọ, kó wọ́n máa wá pàṣẹ láwùsá lórí nìkan, kò ní fẹ́ bẹ́ẹ̀. Àmọ́ bọ́rọ̀ yìí ti ń lọ yìí, ṣebí mo máa ń sọ gbogbo ìgbà pé àgùntàn sọ pé òun ò bí ewúrẹ́ ṣe o, ewúrẹ́ ló sọ pé ìyá àwọn òbí dúdú. Ewúrẹ́ ò lóhun ò bá àgùntàn ṣe jàre, àgùntàn ló níyà àwọn òbí dúdú, kí ewúrẹ́ máa lọ tiẹ̀. Báwọn Fúlàní ti ń ṣe wá nílẹ̀ Yorùbá, àkọ́kọ́ náà àwọn ni wọ́n ń pàṣẹ lókè. Ẹ̀yin náà ẹ wo gbogbo ìtànlẹ̀ Nàìjíríà pátá, kẹ́ ẹ wo àwọn wo ni wọ́n ń ṣe aláṣẹ lé wa lórí. Ẹ rí pé ìtọ́mọ Fúlàní ṣe bẹ̀ ní jóun. Wọ́n bá sì sọ pé wèé àwa ní Yorùbá yìí la kàwé jù. Bí wọ́n bá sọ pé owó ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ti ń rí gbogbo ohun tí wọ́n ń lò tí Nàìjíríà fi ń jẹ́ Nàìjíríà lénìí lẹ́yìn epo tí wọ́n rí ilẹ̀ Ìgbò ẹ̀sọ̀ tán rí ilẹ̀ Haúsá. Kódà omi ń bẹ, àgbẹ̀ tí wọ́n ń ṣe irrigation farming ni wọ́n a máa gbẹ́lẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n ilẹ̀ Yorùbá a ní omi tó jẹ́ pọ́kọ̀ ojú omi ńlá tí ń gbé ẹrù wọlé lò tí wọ́n pè ní sea. Ó sì níye bílíọ̀nù tí Nàìjíríà rí bẹ̀ lọ́dọọdún lórí ilẹ̀ wa. Àwọn la wá ń gba location tó kéré jù, àwọn ọmọ wa fọ́n káàkiri tí wọ́n jìyà kiri. Ìyẹn ìbádà ká sọ pé a lè fi ẹ̀dọ̀ lérí òróòró
àmọ́ irú fún ẹ̀dọ̀ fún lọ́mọ Yorùbá fi ń gbèlú. àwọn olórí wa sì ní ká fọwọ́ lẹ́rán ká máa wò. orí kan ní Yorùbá ẹ dúró ná ṣé kìí ṣe pé ló ń já wa o Fúlàní fẹ́ kó wa lẹ́rú ẹ ní àfiwọ́lẹ̀ ká máa wòran. orí yẹn jọ máa bá mi wá ẹnjìníà mo sì máa ní òpìlẹ̀ ẹ̀ fáwọn olórí wa kan gbọ́. ìtàsọ yìí bí wọ́n nú bá ti sọ yìí ṣùgbọ́n Fúlàní òye pọmọ Yorùbá kò sí irú wọn ò ríro gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá lẹ́yìn Rótìmí Akérédolú nìkan tó sọ fáwọn ọmọ ìlú ẹ̀ pé bí à ń bọ́rọ̀ yìí bọ̀ yìí ẹ máa múra lé àti gbébọn. kò sọ lórí ilẹ̀ Yorùbá kan tó tún sọ orú ẹ̀ jáde lẹ́nu mọ́ àbí tó fara mọ́rú ẹ̀. bẹ́ẹ̀ wọ́n pa gbàgbéje ọmọ Yorùbá lójoojúmọ́. ẹni bá wákú tí ò bá ríṣẹ́ kó lóun fẹ́ gbàjẹ̀bú òde lọ sílùú Ìbàdàn kò nídìí pé kínní yóò rí kúhe tààrà lọ́dọ̀ Fúlàní torí wọ́n ti gba gbogbo bẹ̀yẹ wọ́n fi bẹ̀ṣẹ̀ lé ní. àwa tá à ń gbọ́nà Èkó lọ Ìbàdàn Lagos Ìbàdàn expressway tá a bá débẹ̀ láyọ̀ la débẹ̀ a máa ń dúpẹ́ ni torí Fúlàní jẹ́ ká mọ̀ pé àwọn làwọn ní gbogbo ogbó tó wà ńbẹ̀ ìgbàkigbà làwọn lè yọ wá mẹ́ran tó wà wọn ẹran èèyàn ni o èèyàn lẹ́ran wọn o wọn agbé tó wù wọn bí ò bá ní lọ́kì wọn pàdánù bó bá ní lọ́kì wọn gbowó lọ́wọ́ àwọn ẹbí ẹ̀ wọ́n á sì filẹ̀ ìyẹn ò wá tí yẹn rí bẹ́ẹ̀ ń tójú rẹ̀ rí kò wá ní kú òun bírèèni ẹ̀ títí tí ó fi kú trauma yẹn ló máa bá kú pé wọ́n sùn máa máa lálàá máa díjì lóru ni ó ti ṣẹlẹ̀ sí èèyàn tèmi mọ̀ dc láti bí oṣù méjì tí wọ́n ti gbé sóṣù mẹ́ta díẹ̀ làwẹ̀ ń bọ̀ ni wọ́n gbé dc kò tí ì gbádùn kó má rántí wọn ìyàwó ẹ̀ ní bó bá sùn lóru lájídé gírì òun á sọ fún pé ẹgbẹ́ òun ló wà ẹ jọ̀ọ́ ṣé kí ìyàwó ilé máa jọmọ Yorùbá lọ. ó dà ká lè mọ̀ báwọn ẹni yìí wọn ò mọ ẹnikẹ́ni sẹ́nikẹ́ni o kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú àfà kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú pásítọ̀ ẹ mọye pírílẹ̀tì tí wọ́n ti gbé ẹ mọye bíṣọ́ọ̀bù tó ti àwọn bíṣọ́ọ̀bù náà ti ẹ̀ wá dáràn lọ́wọ́ wọn báyìí àwọn bíṣọ́ọ̀bù ni wọ́n dáràn torí pé wọ́n ti gbé bíṣọ́ọ̀bù methodist kan rí tí wọ́n gba 100 million lọ́wọ́ ẹ̀ tó sì rí pó rọrùn wọ́n wò pé oúnjẹ yìí dùn wọ́n wá target àwọn bishops káàkiri báyìí nìsín wọ́n tún ti gbé mi lẹ́dọ́ tí wọn ò tí mójútu ibi tó wà ìkan wà tí wọ́n pa tọ́ṣẹ̀ sin láìpẹ́ yìí bóyá ọ̀sẹ̀ tó kọjá wọ́n ṣe sin bàbá yẹn ni nínú ti Kaduna ní Kaduna lọ́rọ̀ tí mò ń sọ yìí. àwọn bíṣọ̀bù yìí ní kọ̀ọ̀kan ìjèjì tó bá ti gbé wọn ó di kan máa sáré kiri wọn ọ̀dẹ̀ wa ń kọrin kan mọ́ orin kan ju 100 million God believe you 100 million kan tó fi àwọn bàbá yẹn lẹ̀ system tó dẹ̀ lò sí nìyẹn nílùú tá a ti ní ọba tá a níjòyè nílùú tá a ní president tá a ní vice tá a dẹ̀ láwọn chief of army staffs wọ́n dẹ̀ ń ṣojú wọn ṣe rú eléyìí wọ́n ṣe gbé. ẹ jẹ́ ká wo ìkóra ẹni jọ táwọn bíṣọ̀bù ìkóra wọn jọ ta ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ jí gbónú wọn àti kí làwọn bíṣọ̀bù ìgan wá ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ sí lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ló ń bọ̀. Father Christopher Odia at Ikadigbo community in Esako West local government area of Edo State. But we have reports, and we just told you now, that 2 Catholic priests have been abducted. The 2 priests, Reverend Father Udo of St. Patrick's Catholic Church in Urumi and Reverend Father Philemon Obo of St. Joseph Retreat Center in Uboha, were both kidnapped along the Benin-Auchi Road on their way back to Urumi in Esa Southeast local government area of Edo State. The state's police public relations officer, Chidi Nwabuzo, confirmed the incident. And according to him, the Commissioner of Police, Edo Command, Abutu Yaro,
has dispatched security operatives to the area with a view to rescuing the clergymen and arresting the kidnappers. But it's not certain if the government have made any contact with the church or families of the clergymen at the time of filing this report. The incident has thrown the Christian community into fear over the safety of their leaders. Over 700 Catholic priests on Thursday held a peaceful protest during the burial of one of their colleagues who was killed by bandits over the weekend in Kaduna State. The victim, Reverend Father Vitus Borogo, who was the chaplain of the Catholic community at Kaduna Polytechnic, was killed on his farm at Kujama in Chikun local government area of Kaduna State. It says Nigeria has become a failed state under President Muhammadu Buhari due to the rise in insecurity and incessant killings. He laments that Nigerians are now living in perpetual fear and have become hopeless due to the rising attacks and killings, while the federal government seems to be incapacitated to tackle the problem. According to Bishop Ndagoso, the time has now come for the government to establish a state police in order to protect the vulnerable communities against bandit attacks. Since those saddled with the responsibility of protecting lives and property of the citizens have failed to do so. Killed, the spread of killing in our own countries, and so I think it will not be, and I think it's an understatement to say that Nigerians are traumatized. Nigerians are at the brink of losing hope. People see no reason why they should live now, given what is happening in our country. Whole families have been destroyed, source of livelihood destroyed. A lot of people do not see any reason why they have to live, because they have no cause to live, because of what is happening. And so, talking about the way I feel devastated. Devastated because within 1 year, I am burying three priests. In June last year, on the 1st of June last year, I buried a priest killed by these people, the bandits. He was killed. He was on mission in Sokoto Diocese, brutally killed. We buried him on the 1st of June. 3 weeks ago, a little bit over 3 weeks ago, we didn't even bury him this one. He didn't have the lock of, because we couldn't retrieve his body in the hands of kidnappers. They kidnapped him together with his own brother, both of them dead. 3 weeks ago, we had to bury him. We had to say mass, funeral mass for him without his mortal remains. I mean, a difficult thing to do. To pray, to say you're saying funeral mass without a body. Today again, we are gathered to bury another young priest, and all of them young priests. They are Nagbi priests. I think Vitus is among the Vitus the only one who is over 50. The one we buried today. Otherwise, most of them, for the Alphonsus in his 30s, the early 30s, for the Akete in his 40s, and now for the Vitus. As if that was not enough. As I talk to you now, the first priest of the Archdiocese to be kidnapped 3 years, 3 months ago. Up to now, he's in the kidnapper's den. We do not know whether he's alive, whether he's dead. So if you add him to these 3 we buried, we're talking about us burying losing 4 priests. And they're not the only one. Thank God, about 4 others that were kidnapped. We are lucky enough to come back alive. And so, I feel that I do not have a government who cares. I feel
that people charged with the responsibility, constitutional responsibility of protecting and safeguarding our lives, they do not care about us. Every security, is they say politics, every politics is local. In the same way also, every security is local. People who, within a given area, they know the terrain, they know the ins and out. And therefore, if they live in the mountainous area, they know where the caves are. If they live in the forest, they know where the thick forests are. And therefore, if people within that community, have the duty of protecting, at least they know the terrain very well. And I think this is what state police is all about. That people within the area who know the area, are empowered by the government with the necessary equipments to be able to safeguard their people. And they would do it with wholeheartedly, knowing that if it fails, they are also involved. There are people that are involved. Now, where we are, some people do not even care. And with the attitude of our government today, our security agencies, they are doing their best. We must. But then, they see what is happening. A lot of the security agencies that have been killed, the way their family members, and therefore those alive, seeing what is happening, nobody is ready to pay the supreme price, knowing that if I go, my family will be left to their own fate. And therefore, so I think we live in confusion. I dare to say, if anybody is looking for evidence of a failed state, we have one. If a sitting governor, he's not the first one. A couple of days ago, the governor of Zamfara clearly said, I call out his people to arm themselves, to defend themselves. Before him, the governor of Katsina State, Masari, said the same thing. So what other sign of a failed state are we looking for? If these are not clear signs enough, I think it's a terrible thing that with the resources God has given us, both human and material, our military, our security agencies, no doubt, are overstretched. Meanwhile, we have hundreds and millions of young people, able-bodied young people, who are ready to be employed into the army, into the security agents, forces, in order to defend us. Nothing is happening. If anything is happening, it's nothing to write home about. It's not making any impact. And therefore, something is basically wrong with the leadership that we have on the ground right now. It clearly shows how sad we are. How sad we are. Ordinarily, when we bury, you can see me wearing white. Okay? Ordinarily, when we bury people, because it's the resurrection, we believe in the resurrection. And therefore, we do not wear black, we wear white. It's a sign of hope. But simply because of the way this young man, his life was cut short, people are so angry, people are so, they are so disturbed that, wearing black to come is a clear sign of what is happening internally, within them. And so it's a clear sign that, yes, we are all not happy with what is happening. Like I said 3 weeks ago, I buried, we said funeral mass for the Joseph Akete Bako, and I said that day that we no longer have tears to cry because the provenance, the source of our tears have run out because of constant crying. Today, I can say, in addition to the fact that we've lost, we no longer have tears, I think we've lost our voices. We're not able to, because when you talk, nobody listens. And that was why I actually wanted that position to be just nobody says anything. Because you cry, nobody hears your cry. You talk, nobody hears your talk. You blow, nothing happens. Never in the history, I'm over 60. Never in my over 60 years of existence in this country, never seen it this bad. Even during the Civil War, I was big enough. Even during the Civil War, when we fought a civil war, we never had this. We never had it this bad. This bad. Èrò tó ń lọ sókè òkun ẹ̀yìn dà.
ságbàsúlà àti máa wálé iṣẹ́ tó kójú òṣùwọ̀n láti bá ní ṣètò ìwé ìrìnnà ní kókó. ọpẹ́ o. ṣíṣe ìwé ìrìnnà dìrọ̀rùn ká bá ní ṣètò ilégbèé fún ìgbádùn àkókò ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́, ìrìn àjò afẹ́ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́, lílọ sí Mẹ́kà òun Jerúsálẹ́mù, ó fẹ́ lọ kàwé lókè òkun, iṣẹ́ kíkọ́ lókè òkun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Force Excellent Able Travels and Tours Limited wọ́n gba òǹtẹ̀ lọ́dọ̀ ìjọba pẹ̀lú àwọn àjọ elétò ìrìn àjò ojú òfurufú. Force Excellent Able Travels and Tours Limited àwọn gan lọ́ba láti bá wa dòwò pọ̀. ẹ lè pe 09055052472. ẹ sì lè tí àtẹ̀ránṣẹ́ sórí +639174163 wọ́n wà ní nọ́mbà 45 Shokenway Òkè Ìjẹun Abẹ́òkúta ní ìpínlẹ̀ Ògùn. ẹ lè kàn sí www.excellenttravels.com.ph. Force Excellent Able Travels and Tours Limited. ìrìn àjò dìrọ̀. ojú tì mí ní o fún Nàìjíríà. tó bá jẹ́ pé ẹ tó nítìjú bíi tàwọn aráàlú òyìnbó òun làwọn tó dó lórí wa ni ó yẹ kó resign honorably ni Ọlọ́run ọba mọ̀ honorably ló yẹ kó resign pẹ̀lú tí bàbá yìí sọ yìí, that if you are looking for a failed country, we have one, and that is Nigeria. Àwọn insecurity yìí kì inú mi dùn pé kì í ṣe àwọn aráàlú nìkan, àwọn ẹni tá a tún pè lẹ́nu Ọlọ́run kò tún sáàbò lórí tiwọn náà mọ̀ báyìí. níbo wá láàbò kù sí o? bí kankan bá ṣẹlẹ̀ wọ́n á ní ká wá àbòbò lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run. ṣé báwọn tó jẹ́ custodian of that God's house làwọn Fúlàní yìí ò ní respect fún náà jí gbé yìí. àwọn bíṣọ̀bù la rí yẹn tí bá tó tún lè kọta àwọn àfáàfáà àwọn mọ́ọ̀mù àwọn eléyìí ò lẹ́sìn ló ṣe máa ń dùn mí tí bá gbọ́ táwọn Yorùbá ní àwọn muslim kọ́ ni wọ́n. brọ́dà tèmi tó ń gbé inú mọ́sálásí náà ti lọ gbé ọ ń kírun lọ́wọ́ ẹ̀ ọ kí mọ́gírù tó ń retí ìṣáì ni wọ́n wọnú ilé lọ gbé inú mọ́sálásí. If they were truly Muslim wọn ò ní wọnú mọ́sálásí lọ jíyàn gbé. ní ìtùnú àwẹ̀ last year àwọn èèyàn kírídì lọ́wọ́ báyìí wọ́n dẹ̀ bọ́lẹ̀ láti inú mọ́tò wọ́n dẹ̀ fáyà gbogbo wọn wọ́n spray wọn dànù. Are they Muslims? No. They are children of devil. Èṣù pátápátá ló bá wọn jọba. Inú ìjọ èṣù náà ti wá. Àwọn àtẹ̀sùjọ́ mu wọ́n jọ ń jẹ́ ọjọ́ mu ni. Àwọn yẹn náà ní káàtì máa jọba gbé o nílùú kan náà. Àwọn yẹn náà ní káàtì máa bá gbé káàtì jọ máa jẹ́ Nàìjíríà. Ìròyìn ayọ̀ ló jẹ́ fún wa wípé gbogbo àwọn nǹkan yìí tí United Nations bá wo dé mi lójú pé láìpẹ́ we are going. mo sọ pé ìròyìn ayọ̀ dé ẹ̀yìn àárín níbi tá à ń bọ́rọ̀ yìí bọ̀ yìí láìpẹ́ a máa ní àsíá wa báyìí tá a máa kọ national anthem tiwa iṣẹ́ wa fún ilẹ̀ wa láìpẹ́. lẹ́bàá àwọn tí wọ́n ń gbèdé àwọn náà ni wọ́n ti jí gbé yìí. àwọn tí wọ́n preach for unity of this country ni wọ́n ń jí gbé yìí. àwọn yẹn gbọ́ngàn máa tó dẹ̀yìn kọjọba yẹn tó bá yá sí pé ẹ̀gbọ́n kò wọ́ọ̀kì mọ́. ìtàwọn ẹni ìsọdọ̀ àwa náà tẹ̀lé tó bá dẹ̀ ti tẹ̀lé wa kí ló kù. ó káwọn ọba Yorùbá tí wọn ò ṣetán láti sòdodo ọ̀rọ̀. ó káwọn olórí ilẹ̀ Yorùbá senator House of Reps àwọn governors tí wọn ò ṣetán láti sòdodo. bàbá yẹn sọ nínú ọ̀rọ̀ wọn wípé gọ́vnọ̀ lẹ̀ Zamfara àti ti Katsina ó láwọn méjèèjì sọ pé kí àwọn èèyàn àwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní dáàbò bo ara wọn. Akérédolú nìkan la gbọ́ tó sọ tó jọmọ́ nílé Oǹdó
ní ìgbà tí wàhálà yẹn pọ̀. Gọ́fìnà Zamfara wọ́n dúró tí ò dúró tí wọ́n pé sẹ́ àwọn èèyàn mi tẹ̀ pa wọ́n tó sẹ́ ó ní dandan káwọn èèyàn máa gbébọn. Oríṣiríṣi ni wọ́n sọ ó ní kò jọ. Bàbá Fẹ́mi Fálànà ó gbèjà bàbá yẹn ó ní dandan ó ní kò sí ẹnikẹ́ni tó lè sọ pé kí gọ́fìnà state kó má ṣe state ẹ̀ bó bá ṣe rò pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ ààbò. Ta ló dẹ̀ fà tó fi sọ bẹ́ẹ̀? Ìràbọ̀ ni ẹ tó jẹ́ chief of army staff tó chief of defence staff. Chief of defence staff ní kò sí tó jọ kò sọ̀rọ̀ ńgbà tí Fúlàní ń pa oríṣiríṣi èèyàn. Nígbà gọ́fúnà kan wá dìde pé àwọn èèyàn mi tí mo jẹ gómìnà lé lórí wọn ti fẹ́ pa wọ́n tán, ẹ̀yin náà ẹ̀yà owó tẹ̀ kágbénú ẹ̀ nà síta gbogbo tẹ́yìn náà bá rí ẹgbẹ́ kẹ́ fi gbèjà ara yín. Wọ́n wá ṣẹ̀wá sọ̀rọ̀. Ìkọ́nu kọmíṣánná gọ́fúnà yẹn ó jáde síta ó kọ̀ǹfàmù báwọn làwọn sọ bẹ́ẹ̀. Everybody ready láti gbébọn nílùú àwọn wọ́n ti fún àìdáàbòbò àwọn ọmọ àwọn. Mo retí ilẹ̀ Yorùbá o, mo retí káwọn gọ́fúnà sí ilẹ̀ Yorùbá náà ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ wá ṣe bẹ́ẹ̀ o, ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ o. Láìpẹ́ láì jìnà the exit room is coming. Ó ti issue of wa bọ̀ báyìí torí pé ẹ̀kọ́ ti fojú mú mu sọ. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí kọmíṣánná yẹn sọ. Ohun tó sọ yẹn bó ṣe káwọn lára sí chief of army staff chief of defence staff yẹn náà tún wá dá lóhùn ìyẹn Ìràbọ̀. Ìtí Ìràbọ̀ wá sọ yẹn bàbá Fẹ́mi Fálànà wá àtàkì ẹ̀. Ẹ jẹ́ agbọ́n táwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sọ lásọ papọ̀ ó yá. Thank you and good morning. The issue of directive became necessary to the government of Zamfara State. What we are doing is to give the protection to lives and property of people, which is the basic function of government. We have been trying so many ways and processes to ensure that people are secured. If people could remember at the early stage of this government, like many of the people who spoke earlier said, we engaged the bandit in dialogue where we had very huge success. Zamfara State was over 9 months without an incident of insecurity, not until when conflict entrepreneurs came in to sabotage that process and scuttle the success we had. And the governor, being somebody who is on top of issues concerning security, who has the security of lives and of people at his heart, also gave the bandits ultimatum of 6 months within which to embrace the peace process. And when they refused, the governor embarked again on a larger scale of fight against the bandit, where he ordered for shutting down communications. He also closed down markets, roads, and restricted vehicular movements, a process that also helped in reducing the scale of armed banditry in the state. If people could recall, before he came on board as the governor of the state, he met very, very ugly situation where almost 200 people, 100 people are being killed on daily basis. But today, the story has been changed. You see, forget about Gusau. He is politicizing security, which we shouldn't mind. We don't mind about Gusau. He was even suggesting that we set up a structure of security forces that can fight this. We invite him and challenge him to come and be the commandant general. We have such a structure, state government, and also screen the people before he forwarded to Inspector General of Police, who will then finally consider approving and giving the license. So what we are doing, we are following legitimate process to make sure that our people are given
the legitimate weapons to protect themselves. Okay. Don't forget, we took this decision. It was only yesterday I saw from the news that the governor of Zamfara issued a press statement calling for the citizens of Zamfara to bear arms. Well, I'm yet to get the details, but I do not think that that's the right way to go. There are members of the armed forces, the police, and other security agencies. We equally have vigilantes in Zamfara. The basis for asking for citizens to bear arms, I'm yet to know. I believe that the Attorney General of the Federation will look at the Constitution and what the laws say and what the powers of the executive governor is to be able to do this. But I believe that that, in my view, is not the right way to go. There are, of course, actions that members of the security agencies, the armed forces in particular, the police and other security agencies that are doing in conducting in Zamfara state and environs. I believe that that should. Beyond that, of course, there are other, legal issues, other issues of governance, other issues that the governor, I believe, could have addressed using the instrumentality of the laws that are available for, to bring greater peace and security. But like I said, I do not intend to, say much about it. I believe that the federal government, especially the, using the Attorney General to look at, the details of that press release, if you like, the instruction. If what I read is true, I do not also think that the governor has the powers to instruct the Commissioner of Police to issue licenses, because the Commissioner of Police does not have the powers to issue licenses. Anyway, like I said, the Attorney General will say much about it. Okay. What's the position of the armed forces? The armed forces, the armed forces is only an instrument of policy implementation. We do not take instructions from state governments. We have a commander-in-chief. The Constitution gives the right and the powers to the commander-in-chief for the use of the armed forces. And I believe that what we're doing in Zamfara State and, of course, across the states of the Confederation is in deference to these provisions of the Constitution. And so we're there because we're there to give support to the security, to the civil authority, in this case the police. I mean, we do not need to restate what the issues are that have led to the deployment of military across the country. But then, like I said, we're doing the very best to ensure that peace returns to every part of the country. Thank you, sir. Chief of Defense Staff will have to appreciate we're operating a democratic system. This is not a military regime. No chief of staff, no general has the right to call a governor to order. The governor has been elected by his people. Exactly. Please, let us appreciate. In fact, that is why in some countries, I think Eritrea and a couple of countries in Africa, it is stated in the constitution that the Minister of Defense shall be a civilian. If we have transited from military rule to democratic rule, we must operate under the Constitution. So if the Chief of Defense Staff has some complaint, there are procedures for dealing with it. The army could have written to the House of Assembly of that state that can call the governor to order. That's number one. Number two, when I read a publication, I think on Sunday, that the governor has asked people to defend themselves. Yeah. Well, not really to bear arms. He was asking them to apply for licenses so that there will be control. Yes, that's to bear arms. Yeah. Now, frankly speaking, I was flabbergasted. And I had to contact the governor. I mean, I had to do that because I wanted to be sure if what I was reading was right. And
His Excellency was polite enough to call back. I think he was on a trip when I called. And I said, this is what I've just read, Your Excellency. And they told me that we have tried all options and they have failed. What do you expect me to do? That's what I said earlier. Yeah, exactly. We mentioned this earlier. Now, my position is this, where there must be control so that such, what you might call carte blanche, so that the directive is not abused. I would rather suggest, and I have made this suggestion to governors, you have set up security networks. In Lagos, it's called Neighborhood Watch. Mm-hmm. In other parts, in the West, it's called Amotekun. In the East, you have Ibibiago. In the North, you have Isba and the rest of them. In the Northwest. In the Northeast, you have JTF. Civilians. Yes. My position is this. And frankly speaking, I think the governors will have to sit up. The police powers in Nigeria are not vested exclusively in the president. No. They are vested in the Nigerian Police Council. And the Nigerian Police Council is constituted by 39 people. 3 federal public officers, the rest are the governors, 36 state governors are members of the Nigerian Police Council. That body is empowered to administer, organize, and supervise the Nigerian police force. Unfortunately, those powers have been left exclusively, to the hands of the president. The president. Sometimes as commander-in-chief. Sometimes the Inspector General of Police. So the governors will have to take control and go to the meeting. You have said the this body never meets. Yes. And it's requisition a meeting. Yes. We have general insecurity in our country. I mean, the last time, I think, last year, the president said 2 governors came to see me from the Southwest, complaining about insecurity. Yes, and I asked them, go back. So how would they go back and secure their people? It is by ensuring that those security networks are empowered, the officials are empowered to bear arms. Because you can't ask a man who has a Dengon, Shakabula, to go and confront criminals with AK-47, pump action and the rest of them. So that is why the governors will have to. And the law is there. In 2003, when President Obasanjo was trying to create the Civil Defense Corps, Yes. I contacted some governors. This is the time to ask for state police, because Section 214 of the Constitution provides that there shall be only one police force in Nigeria, and there shall be no other one. So if the president decided to create another police force, you too should, through your members in the National Assembly, insist on state police. Unfortunately, we weren't listened to. And so the National Assembly created the Nigerian Civil Defense Corps, Now, between then and now, the federal government has empowered the EFCC, ICPC, Customs, Federal Road Safety Corps, Correctional Center, all of them to bear arms. Now, if they are not abused, why are state security networks not allowed to bear arms? Again, the governors may have to go to court. Because what is good for the goose is good for the gander. And it's even discriminatory. Because Sam, as a responsible editor, can apply to the Inspector General of Police or the President. I want a license to bear arms to protect me and members of my family. They won't give me the license. But on a very serious note, if they can give you as an individual, I've challenged governors, go to court. If a few people can be given licenses to bear arms to protect themselves and their family members, why not give 10,000 licenses to young people in Lagos to bear arms to protect 20 million people? And it's going to be difficult for the government, for the federal government, to defend its position, because Section 42 of the Constitution has abolished discrimination on the basis of class, gender, religion, whatever. So if a few people are defended,
right? All of us must be defended, and that is my position. Maybe the thing for Matawale to do is to get his people to line up on the streets of Zamfara State and say that they are all waiting to get gun licenses. And that's a social upheaval. Frankly speaking, I think the presidency has deliberately allowed the situation. Yes. Because in Borno State, the JTF personnel, JTF officials, Civilian JTF. The civilian JTF members are given licenses to bear arms. Yes. Because you can't ask them to go and confront terrorists with bows and arrows. Bow and arrows, no. All right. So I think we can keep going on and on and on. It's always... Tẹ́ bá gbọ́ ọ̀rọ̀ tí bàbá Fálànà sọ gbẹ̀yìn nínú fídíò tá wò yìí, a rí pé ní mọ̀ bí tí ń bá ti bẹ̀rẹ̀. Àwọn J12 tán operate ní Borno, wọ́n gba àwọn láyè láti máa gbébọn. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n dá lẹ́m̀bí, tí wọ́n mọ̀ kàn máa fèsì Fúlàní, lẹ́yìn ṣakabùlà kárọ̀ kìíní sí kó dúpàwù tí Yorùbá lò, wọ́n ò gbà wọ́n láyè láti gbé sophisticated weapons torí wọ́n ti mọ̀ pé wọ́n á pa àwọn Fúlàní ìrun ni. Who is fooling who? Who is fooling who? Ta láṣẹ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ pé one nation one Nigeria, èmi náà support ẹ̀. Àmọ́ ṣé lórí níta fẹ́ support lé lórí rẹ̀, lórí ikú òjijì, ikú ọmọdé, ikú àgbàlagbà, ikú ọ̀dọ́, ṣó la fẹ́ support ẹ̀ lé lórí? Ẹgbẹ́ yìí ẹni tí bàbá yẹn sọ pé ó ti lọ, gbogbo àwọn tí wọ́n kú yẹn, gbogbo wọn pátápátá ló jẹ́ wípé ọmọ 40, ọmọ 30, ó lẹ́nìkan táwọn sí lọ́wọ́lọ́wọ́ ló jẹ́ ọmọ 50 years. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run ṣe kó máa lọ bẹ́ẹ̀. Ṣé ní gbogbo àwọn tẹ́mi tí mo ti ń gbọ́ lọ́tún lọ́sì, mo ń rò lẹ́mìí mi pé mo ní yes, àsìkò tó bọ̀ tí n tá sọ yìí máa fi bọ́ sójú ẹ̀. Ẹ sáàjì àṣẹ báyìí ká fọkàn balẹ̀. Torí pé mi mọ̀ pé nígbà tó bá dójú ṣúṣú fúrọ̀ máa là, tó bá di wípé súsàn tó bá sókò gírí, ó máa pọ́njójú padà tó máa bù wọ́n jẹ. Ìjọba àtọ́ kò sọ pé irọ́ kò sí nǹkan tó jẹ́ pínpín Nàìjíríà. Báwọn náà ni wọ́n ti àtàkì. So yẹ kó máa rí báyìí. We are now at the mercy of the Fulanis. Àdìláwọn ìlú kan lẹ Yorùbá, wọ́n ń sanwó fún Fúlàní láti gbé ayé. Ó lọ Kwara State. Wọ́n ń san owó fún Fúlàní lóṣooṣù. Ọ̀tọ̀ ní tóṣù, ọ̀tọ̀ ní tọdún. Láwọn bí kan lu Nàìjíríà yìí náà, tí wọ́n bá máa bẹ̀rẹ̀ oko pre-season, ó gbọ́dọ̀ níye tí wọ́n máa sọ fún Fúlàní. Tí wọ́n bá dáko lọ́wọ́, ó gbọ́dọ̀ níye tó máa sọ fún Fúlàní. Tí èrè oko bá tó yọ, ó níye tó máa sọ fún Fúlàní. Wọ́n á tún wá gbé apẹ̀rẹ̀ mẹ́ta tí wọ́n bá gbìn lérè, wọ́n á gbé fún Fúlàní pé ẹ̀yin ọ̀gá wa sá o, ìṣàkọọ́lẹ̀ ti yín rèé o, ayé wa padà sí tàtijọ́. Slave master and the slaves. Ayé padà síbẹ̀. Adẹ̀lẹ́ àṣejọba. Adẹ̀sọpá lólórí. Tí àwọn ẹni yẹn bá wá sọ pé àwọn fẹ́ lọ, ṣé wọ́n tó yẹ ká blame wọn? Ṣé ẹjọ́ wọn ni? Lèmi fi mọ̀ pé olórin kọkọrin kan ó ní ògo ìrì ọ̀run sẹ, ògo ìrì ọ̀run sẹ, ìrì ọ̀run sẹ̀bọ̀ láìpẹ́. Gbogbo alájọ máa padà jó padà yọ̀ láìpẹ́ yìí, torí mi mọ̀ pé sẹ́
nígbà tí orí bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ta everybody gbogbo alájọ máa láwọn sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n sọ pé ẹ̀yin tẹ́ ìfẹ́ rẹ̀ Yorubanation ẹ̀wé tàbí ẹ̀dàlúrú gbogbo náà máa mọ̀ pé kì í ṣe dàlúrú o aṣọ ní táwọn ẹni ìrí o ẹ̀gbọ́n nǹkan tí bíṣọ̀bù yẹn sọ. We are all victims of a failed country. Ohun tó máa ń dùn mí láyé mi ò ní pé the current government mo contribute sí success wọn confident don di kódà personal owó mi tún lọ sí mi ò gbáko tí o mi ò rí Buhari rí láyé mi o mo dẹ̀ fowó mi tó yẹ kí n máa fi jẹun jẹ́jẹ́ mo dẹ̀ fi ra minerals ní 2019 mo ra minerals yẹn á tó 5 crates gbogbo ẹni bá ti ń di tibi tó lọ dìbò bọ̀ yà kó mú mineral kó mú tí bá ti ń gbọ́ ṣé bàbá máa bọ̀ wá mú mineral bẹ́ẹ̀ pé bàbá mi ni ṣé bàbá àṣà ń fọwọ́ ara wa ara ìyá ni Ọlọ́run má fìyà jẹ nìkan kan wa. Ẹjọ́ bá ń wórúkọ alájà yẹn alájà tí wọ́n dé sí Nàìjíríà tó fún mi ní nǹkan gbogbo ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n tó bá ti di December inú wa máa ń dùn nítorí pé dọ́là máa ń lulẹ̀ gbà ẹ̀ dọ́là máa ń lulẹ̀ gbogbo ní kálukú ará Amẹ́ríkà ará Europe wọ́n máa kówó dé ṣé irú ẹ̀ wá mọ̀ bẹ́ẹ̀ sì alájà tí mo fẹ́ kí yìí wọ́n wálé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n ti sá padà mùsùlùmí ni wọ́n lè dúró ṣe léyálé tó lẹ́rù bá wọn àìmọye ọmọ Nàìjíríà tó yọ wálé tákọ̀ wá pí kọ́ńgọ́mọ́ yóò tó sá lọ àwọn tó tiẹ̀ láyé àgbọn làwọn tó wá àwọn míì ti jókòó sọ́run sí láti bí ọdún kẹrin karùn-ún wọn ò wálé rárá kí ló fẹ́ wá ṣe kọ́ wá kí Fúlàní wá jí wọn gbé ṣé ìgbésí ayé tá a fẹ́ dúró tìrè ṣé bí wọ́n ṣe sọ lóyìn dá ìṣòdà ẹ wò ti security la sọ yẹn ìgbésí ayé tá à ń gbé Nàìjíríà kọ́ bẹ́ẹ̀ bá ra kọ́ọ̀pù yìí ní 10 naira lénìí ní agbára Ọlọ́run tó bá máa fi di next week ó ti 100 naira bẹ́ẹ̀ bá ra kérésì kan ní 5 naira lénìí tó bá máa fi di ìwòye ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ó ti di 15 naira ìgbésí ayé tá à ń gbé sí nìyẹn o àwọn onílé iṣẹ́ kéréje tó ti tìpa ẹ̀mọ́yé gbò jẹ́ pé wọn ò ní rí náà ṣiṣẹ́ wọn jẹnẹrétọ̀ tó ọ̀bà tún ní káwọn lò epo ti gbówó lórí wọn ò ní répo tán àwọn tí wọ́n fi mọ́tò ńláńlá kẹ́rù tí wọ́n lo dísù àwọn yẹn tiẹ̀ ti go out of business wọ́n ti ń tọrọ jẹun owó tó fẹ́ fi ra dísù dà palita nísìn palita dísù ó ti wọ almost 1,000 naira lọ 1,000 palita mọ́tò mi dẹ̀ gba 50 litres ìmí ìgbà 200 litres iṣẹ́ èlò náà wá fẹ́ fi ṣe kan tó pa 200,000 hairdresser àìmọye tó ti close tailor àìmọye tó ti close àìmọye àwọn tó jẹ́ pé iṣẹ́ kí wọ́n lo náà níṣẹ́ wọn tó ti close down oríṣiríṣiríṣiríṣi ló lọ mọ́mì mi alájà Rẹ̀mílẹ́kún Ṣólọ́lá ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ẹ ṣé gan mà ó dá mi lójú pé ẹ ti padà sí ìlú òyìnbó padà láyọ̀ àtàlàfíà UK ni wọ́n ti wá alájà Olúwarẹ̀mílẹ́kún Ṣólọ́lá ẹ ṣé o mo dúpẹ́ kú ànáwọ́ sí mi ò mọ màmá yìí rí nínú àwọn fans mi ni wọ́n kàn dé sí Nàìjíríà wọ́n dẹ̀ pè mí fúnra wọn bàbá gbàgede mo wà lù yí ọmọ àlàbẹ́kúta o wọ́n dẹ̀ torí tèmi màmá gbogbo dáadáa tẹ́ ṣe ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé o ẹ jẹ́ ẹ sọ táwa mùsùlùmí máa ń sọ fúnra wa jazakumullahu khairan jaza ọlọ́wà san yín lẹ́san rẹ̀ o ẹ ṣé máa o lágbára Ọlọ́run ọba
dáadáa tẹ́ ẹ ṣe ẹ jèrè ẹ̀ láyé nísàlẹ̀ àti lálùkẹ́ àwọn. mo lálàájá ẹ̀gbọ́n ṣe léyà ni wọ́n ní mò ń sálọ wọ́n ní mò ń sálọ lú mi mo ti ń padà wíkẹ̀ndì ni wọ́n padà ìyẹn oníyà wọ́n ń ṣàánú àwa tá à ń gbé Nàìjíríà nígbà táwọn òdẹ ní choice kì í ṣe pé òun èmi náà kì í ṣe dúró nígbà tá à ní choice olóòsà ní ìfò lọ àfikún ló ń ṣàánú wa ni mo ṣe ń sọ pé ọmọ Yorùbá kú oríire ẹ wò ó ìgbà díẹ̀ ló kù bí orin Yínká Ayéfẹ́lẹ́ ó ní ìgbà díẹ̀ náà ló kù àsìkò díẹ̀ náà ló kù tí wọ́n fà á parí ẹ̀fà tẹ́wádò òmìnira àníkàṣá máa ní sùúrù ṣẹ́ ti gbọ́ ìgbà ọ̀tún fẹ́ dé ẹ̀yìn ò rí ẹni bàbá Gbàgede dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ o kódà kò pẹ̀ mọ́ rárá the way me I'm looking at it because it's no more working kò tún mọ working money it's no more working ṣe rí mẹ̀kúnnù ọ̀gọ́ o olówó máa ń rò pé mẹ̀kúnnù ọ̀gọ́ ni o tí wọ́n bá sún wa kò gírí mẹ̀kúnnù ò ní nǹkan kan láti lose olówó ló ní a lot láti lose olówó lórúkọ ó ní owó ẹ̀ láti lose ó ní dúkìá ẹ̀ láti lose ṣé mẹ̀kúnnù tó jẹ́ pé ṣẹ̀gbẹ́ aláàfin àbídáwó ni kóṣù kò jí kó rọra jẹun kò ní ròdù kò sí tó ń ka lára kò sí tó rẹ́ bànújẹ́ olówó ló jẹ́ pé ó máa jà ìṣù kò sí tó kò mọ ìpinnu ẹ rí láìpẹ́ yìí n tó dá mi lójú gbangba ni a ti ń sọ bí eré bọ̀ látijọ́ yìí but I must confess to you the reality is coming out ìtọ́lọ́ kọ́kọ́ ṣe ni pé bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí ó kọ́kọ́ ń dẹ ìdè wọn rú fúnra wọn náà Zamfara ṣe bí ìlú wọn ni Katsina ṣe bí ìlú wọn ni Niger State náà ti ń join gbogbo oníkálukú ti ń sọ̀rọ̀ àwọn kò ń ṣàwà Yorùbá nìkan mọ́ ẹ̀yẹn máa wo tó máa padà ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ Yíbò náà gbó eré àti ẹni tiwọn tàbí wá sọ pé kò ní rí bẹ́ẹ̀ láìpẹ́ ẹ̀rí pa bẹ́ẹ̀ sí ni máa kọrin Yorubanation tó dá èmi lójú gbangba ní gbogbo ẹni tó bá sọ pé kí Yorùbá má délẹ̀ lè rí mí ní ṣépè o ṣùgbọ́n àìgbọ́ búburú lẹ́nu abọ́ rẹ̀ òun nu Ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹni tó bá sọ pé kí Yorùbá o kó má bọ̀ lóko ẹrú a sì bá bọ́ lẹ́yìn ẹ̀kọ́ ṣó burú ni mi kú ṣépè bàbá lẹ́bọ̀ lóko ẹrú lẹ́yìn ẹ̀ ṣó burú ó ti yé ẹ̀yìn èèyàn tẹ́wọ́ mi gbogbo ẹni bá ní kí Yorùbá má délẹ̀ lérí bí bàbá débẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ ṣe bí kò bàjẹ́ òun ni Ọlọ́run ni mo ṣe ń sọ wípé congrats fún Yorùbá ẹ sáàjẹ́ kó máa lọ wọ́n ṣe dán lọ láàrin ara wọn yẹn káwọn ẹni Ọlọ́run náà máa tákù wọn àwọn prelate ló sọ tiwọn ẹ̀ ẹ jẹ́ káwọn àfáà náà bẹ̀rẹ̀ tiwọn torí kálukú bá tákù wọn ẹ̀ rí pé láìpẹ́ ọ̀rọ̀ wa jáde tí ó tẹ̀tí jáde síta náà wọ́n ti gbọ́ wọ́n retí ká take action ni ẹ̀rí tí ó padà ṣẹlẹ̀ olọ́kàn tẹ́lẹ̀ èmi gba máa rò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan pé ṣé wọ́n dẹ̀ jẹ́ ká lọ ṣá àwọn ní tí mo fojú rí ẹ̀wọ̀ kò nídìí ó ti ń ṣú ọ̀bọ̀ ó tiẹ̀ ti ṣú ọ̀ ni pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run ká máa kíra wa kú oríire lókù àwọn tí wọ́n ń bá wa báṣẹ́ lọ mo fàsìkò yìí kí gbogbo wọn pátápátá pé ẹ kú iṣẹ́ àwa náà tó dẹ̀ jẹ́ pé ohun wa là ń gbé sókè la fi ń ṣe é gbogbo ẹ̀yin náà mo kí yín o ẹ̀yin akin ẹgbẹ́ mi tó kù nítorí pé láti sọ̀rọ̀ nílùú tá a wà yìí pẹ̀lú confidence kó rọrùn o mo fọlọ́ búra ogun tó tó eléyìí ò sí torí tó bá sọ̀rọ̀ ògbọ́n tó lè padà ṣẹlẹ̀ bọ̀tà wa tá a kí ẹ̀ tá à ń sọ mo kí yín pé ẹ̀ káre
ọmọ akínníyín tí ò gbọdọ̀ ṣojo ẹ kú fọmọnìyàn ṣe. Gbogbo wa pátápátá la máa padà jọ rẹ́rìn ayọ̀ létàlétà láìpẹ́ yìí. Mo wá fi àsìkò yìí bí Ọlọ́run ọba ẹlẹ́dàá wípé nígbà tí ọbẹ̀ náà bá jiná tán kọ́lọ́ má jẹ́ kí wọ́n jẹ lẹ́yìn wa, kó má jiná lẹ́yìn wa, kó jiná ní ká wà láyé láyé àti láyé dáadáa ní agbára Ọlọ́run ọba. Yorùbá ní bọ́kọ̀ rókun bọ́kọ̀ rọ̀ṣà àforílébùté. Ẹjẹ́ á sì fẹ́lẹ́ ìlé orí èbúté náà. Ó tán lẹ́nu, ó kù sí ikùn. Tìdùnnú tìdùnnú mo fi ń sọ̀rọ̀ yìí o, inú mi ò bàjẹ́ mọ́. Ọlọ́run ti sọ pé láfù àlẹ́ ìwà láwùn yàsànù. Kò sí bànújẹ́ mọ́, bẹ́ẹ̀ ni kò sí páyà mọ́. Èmi mọ̀ pé a kọrin ògo orílẹ̀-èdè wa láìpẹ́ ní agbára Ọlọ́run ẹlẹ́dàá. Ó dàbọ̀. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àdànà kó kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ, tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó, ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà, àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ flẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀, má gbé kúò ń bẹ̀, máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ. BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀ TV. Èdè ọ̀kìn ló dirí ẹwà fákòkò o, bí ọ̀kìn bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ àkàlẹ̀ àkà oko. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 6160 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 6160. BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀ TV, ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.